গড়াইয়াছেন এই যে দুনিয়া। তুমি হাকিম হইয়া হুকুম করো, পুলিশ হইয়া ধরো, সর্প হইয়া দংশন করো, ওঝা হইয়া ধরো। তুমি হাকিম হইয়া হুকুম করো, পুলিশ হইয়া ধরো, সর্প হইয়া দংশন করো, ওঝা হইয়া ধরো। তুমি বাঁচাও, তুমি মারো, তুমি বাঁচাও, তুমি মারো, তুমি বিনে কেহ নাই আল্লাহ, তুমি বিনে কেহ নাই। এই যে দুনিয়া, এই যে দুনিয়া, কিসেরও লাগিয়া এত যত্নে গড়াইয়াছেন এই যে দুনিয়া, এই যে দুনিয়া, কিসেরও লাগিয়া এত যত্নে গড়াইয়াছেন এই যে দুনিয়া, এই যে দুনিয়া, এই যে দুনিয়া। ওই যে সত্য কথা আমরা সত্যি সত্যি বলতে পারি না, কিন্তু গানে গানে সকল সত্য কথার সমাধান আছে, সকল কিছুর জানার আছে, এবং এটাই সব থেকে সত্যি যে আমাদের সকলকে একদিন প্রস্থান করতে হবে, এখানে থেকে যাওয়ার আসলে সুযোগটা নাই। কিন্তু আমাদেরও প্রস্থান করার সময় হয়েছে, তবে একটা বিরতি, তারপর গান, তারপর প্রস্থান। দর্শক সাথে থাকুন, চলছে আমাদের আজকের আয়োজন, চলছে সানরাইজ লিমিটেড প্রেজেন্স গহিনা গান পাওয়ারড বাই গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেল ঢাকা। ফিরবো বিরতির পর আপনাদের সঙ্গে। From the plan, opening an open war conflict with them. Testing nuclear missiles. Russia's announcement of these supposedly successful testing. Special and exclusive footage that is being played on SCTV's screen. Really come to terms with Hamas. Damage estimated between this entire issue. President Trump is expected to hold bilateral talks. Preserving biodiversity and tackling climate change. We cannot protect the planet before we negotiate peace. Where is it going? Is it understanding the needs of its people before the needs of this global world? For China to come to agreement, They will face better projects. With President Xi of China and President Lee of South Korea. Trump's White House that is in favor of these things. simply not enough action being taken to address the problem of fossil fuels. What their plan initially is towards the Caribbean, a place that has been met with two types of disasters. Bangladeshi students at the same level of opportunity internationally and domestically. International Affairs. Watch every Sunday to Thursday at 2 p.m. only on SCTV and SCTV Digital. Hello and welcome to International Affairs, and my name is Shamsul Alam Panta. I don't see an easy resolution to this because every slight deviation from the plan Opening an open war conflict with them. Testing nuclear missiles. Russia's announcement of these supposedly successful testing. Special and exclusive footage that is being played on SCTV's screen. really come to terms with Hamas. Damage estimated between this entire issue. President Trump is expected to hold bilateral talks. Preserving biodiversity and tackling climate change. We cannot protect the planet before we negotiate peace. Where is it going? Is it understanding the needs of its people before the needs of this global world? For China to come to agreement, They will face better projects. With President Xi of China and President Lee of South Korea. Trump's White House that
is in favor of these things. Simply not enough action being taken to address the problem of fossil fuels. What their plan initially is towards the Caribbean, a place that has been met with two types of disasters. Bangladeshi students at the same level of opportunity internationally and domestically. International Affairs. Watch every Sunday to Thursday at 2 p.m. only on SCTV and SCTV Digital. Hello and welcome to International Affairs, and my name is Shamsul Alam Pantha. I don't see an easy resolution to this because every slight deviation from the plan Opening an open war conflict with them. testing nuclear missiles. Russia's announcement of these supposedly successful testing Special and exclusive footage